very lovely good afternoon, our dear listeners, wherever you are. Let me welcome you in today's special program here on Radio Alinafe, and I'm your host, Titus, Jata, Phiri. Let me welcome you in this special program whereby, as we know, there will be a preliminary assembly and golden jubilee celebration under ACWECA. This is the Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa, and this is not a new program. We all know that in the past weeks we have been also calling our sisters to give us more information about the celebrations. So in today's program, I'm accompanied by Sister Doris Tembo from Teresian Sisters Congregation, and she is a financial administrator in the Archdiocese of Lilongwe. Sister Doris, welcome to the program today. Thank you very much. I'm just worried that we're just alone today. I'm being surprised, like, where are the others? Yeah. Are you going to manage the question that I'm gonna ask you for today's program? At least I will try. No, you don't have to try, but you have to make sure that you answer all the questions. Yeah, I will answer everything that you ask me so that people should really understand. Yeah. Okay, maybe to start with, how are the preparations going on under this preliminary assembly and golden jubilee celebration under ACWECA, as we all aware that it will be held on 18th to 24th of August this year? Thank you very much. The preparations how we are preparing this General Assembly and Golden Jubilee of the Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa, ACWECA, are moving on very well. We have the celebrations committee, whereby in it we have the subcommittees. We have the protocol team, we have the liturgy, we have the security team, we have the healthy team, we have the catering team, and also we have the team that is looking for transport. So everything is moving on very well. To the liturgy team, they have prepared very well. We have, as we all know, the mass will take place at Civil Stadium, whereby it will be presided by the Archbishop George Desmond Tambara, and the mass will start at 9:30. We have different people that have been invited who are helping us in different ways according to the liturgy. So I can say that the choir members, the Teresa girls, the mass servers, all are set. And they're also doing the practices very well. Have you started? Yes, we have started the practices. All right. Maybe I also want to find out, like, in terms of finance, like, how is the contribution going on? Because I remember last time I asked Sister Alice Kandawiri and Teresa Mlenga about the financial capabilities, like, how is it progressing as far as contributions is concerned? Basically, to be frank, our budget is not enough. And we rely on our Christians. We rely on the well-wishers to help us. We cannot afford, as I've already said, that the people, the delegates, those that are coming, there are more than 200. So we really need transport, we really need food, we really need accommodation, all those things. So our budget is not enough. So we are trying to request from the well-wishers to help us in terms, maybe they can help us in terms of giving us the vehicle to help to carry the visitors from the airport to where they are going to be accommodated. And also on 19th, they will strip at Golden Peacock Hotel. They will also need transport from Golden Peacock Hotel to Civil Stadium. So we really need the well-wishers to help us. And also
as I've said already that our budget is not enough. Yeah. We are trying in terms of fundraising. We have the candles that we are selling. They are at different prices. Yeah. Some are being sold at 3,000 kwacha. Yeah. Others are being sold at 5,000 kwacha and 8,000 kwacha. It depends now on the sizes of the candles. Yeah. We also have the capes. Yeah. That are written ACWECA. So we're going to wear on the mass celebration, or maybe you just have to buy? Of course, they just have to buy, okay. But maybe during mass they cannot wear, but they just have to buy to support us. All right. Yeah. And also we have the pens, we have the laptop bags, we have the drink bottles, we have the badge and the diaries. All those they are written ACWECA at 50 years. Yeah. So this is the fundraising that we are doing so that maybe we can boost up our budget because it is not enough. We also have ACWECA cloth. Yeah. Though it was finished, but we are very sure that by Thursday this week it will be available. So it will be available at our Secretariat and also in all the parishes that are around in the Archdiocese of Lilongwe, as well as at the Archdiocesan offices. The cloth will be available. All right. Though we are doing fundraising, so that maybe our budget should do at least we have to meet the target. Yes, we have to meet the target, but still more we are requesting the well-wishers to help us with the little that they have. Yeah. Okay, can you give us maybe the percentage? Where exactly are you as far as receiving the contributions is concerned, and also the budget that we projected for this preliminary assembly and Golden Jubilee celebration? In terms of the percentage, we can say we are at 60%. Wow. Yeah. But we are remaining with I think 1 week and some days. Yes, we are remaining with 1 week and some days, and we see that we cannot afford. That's why we are every day we are requesting even on Sundays, if others can bear with me, those that prayed at Maula Cathedral. Yeah. I also talked the same in the church, requesting for funds so that our visitors should really feel that they are welcomed. All right. Maybe you also talked about the other materials like the drinking bottles and so forth. About the accessibility, of course, you said about the clothes. I don't know if they are wrappers or not, but the accessibility of other materials. How may people access these so that maybe they have to help on this? Yeah, thank you very much. On those things, they can also find them at our Secretariat. Where is it located? Our Secretariat is located at St. John's, the road to 6 miles. 6 miles, okay. Yes, and where there is St. John's Secondary School in Samba Parish. That side. Right. Yeah, so even at Samba Parish you can find them, and every parish around in Lilongwe. Yeah. You will find all these things. All right. Yeah, sure. Mmene ndithu nkuteka kuti mwango segula kumene wairesi yanu. Iyi ndi programu yapadera, programu ya ACWECA yomwe ndi Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa. Tikudziwa bwino lomwe kuti bungwe limeneli ndi la masisteri, ndipo akhale ndi msonkhano wawo waukulu umene ukhale kuyamba pa 18 kufika pa 24 August mwezi omwe uno. Ndithu ndili ndi Sister Doris Tembo amene ndithu akufotokoza makamaka pa nkhani ya kakonzekeredwe imene zinthu zikuyendera. Nde mwina poti timayankhula chiyankhulo chongobwera anthunso kumva kuti ife akwankanda sitidamve zokonzekera sister za msonkhano umenewo wa ACWECA zikuyenda motani pakadali pano zili pati? Zokonzekera za msonkhano wa ACWECA zikuyenda bwino ndithu. Tili ndi celebrations committee imene ikuyendetsa mwambo umenewu. Mu committee mmenemu muliso ma subcommittee osiyana-siyana. Tili ndi committee ya protocol yoona kuti china chilichonse chili m'malo ake, malo amene kudzachitikire msonkhanowo they are all set.
kumene kukachitikire mwambo wa nsembe ya misa ndikoti kwakonzedwa kuli bwinobwino. Ndithu alendo athu kumene akakafika ku airport okawalandira aliponso ife sizapita inonso mlolandiridwa mukhoza kuzapita ndithu chabwino. Ndithu imeneyo ndi subcommittee ya protocol. Tilinso ndi subcommittee ya liturgy imene imaona kuti kodi liturgy yathu mwambo wathu wa nsembe ya misa pa tsikuli pa 19 ukayenda bwanji. Tili ndi akwaya amene akukonzekera ndithu akuyimba amene wandikwaya ya dinale ya Likuni dinale chabwino. Ndithu komanso tili ndi ana ovina ana atereza osewa ndithu akuchita ma practices awo kuti choncho pa tsikulo tonse tikakondwere limodzi kuti mwambo umenewu wayenda bwino. Tilinso ndi komiti yoona za security imeneyi ndi komiti imene imaona kuti monga mukudziwa kuti alendo akuchokera m'mayiko siyanasiyana tiyeneka tasamale ndithu tionetsetse kuti kodi security wise ili bwanji. Liliponso subcommittee ndithu yoyang'anira zimenezo ndithu alendo athu aja akafika ku airport akayenda ndithu ndi apolisi kuonetsetsa kuti ndithu ali otetezedwa mpaka kukafika kumalo kumene akagone. Komanso pa tsiku la mwambo wa nsembe ya misa adzakhalanso ali kumenekonso a security kuonetsetsa kuti china chilichonse chayenda m'malo mwake. Momwemonso kumene azikapangira nsonkhano this plenary assembly ku Golden Peacock Hotel chitetezonso chikakhalaponso. Komanso tilinso ndi subcommittee ya health kuonetsetsanso kuti mwina wamvera nthupi pena pake ndithu aliyense akalandira chithandizo. Tilinso ndi subcommittee ya catering kuonetsetsa kuti chisangalalo chimenechi koma kodi nanga anthu sadya. Kukakhala madyerero ndithu kwambiri nanga tangoganizani kuti bungwe limene la masistere lidayamba 1974 nkumati panopa tikukwanitsa 50 years. Ndeno tisakadye mpunga zonsezi ziliko ndithu. Tilinso ndi subcommittee yoyang'anira za transport kuti kodi alendo akakafika ku airport akasowa mayendedwe kuti akafike ku ma respective places amene akukakhala. Choncho osewa ndi amene akupanga committee imene ikuyang'anira imene ikutchedwa kuti celebrations committee. Ndikhoza kunena panopa kuti zokonzekera nsonkhano meneyo panopa zili almost zili bwinobwino kwambiri. Zili bwinobwino ndithu. Mwina mofotokoza kuti zili bwinobwino mungatipase chithunzithunzi makamaka pa nkhani ya za nsonkha izi kuti mwina pa budget imene munayika mwamba kufikira pa budget imene kuti mukwaniritse. Budget yathu imene tinayika sitinafikire mpaka na panopa. Tilibe oshepekedwa. Ndithu tikaona kuti budget yathu ndimene ilili ndikuti apapano masiku satsalaso pang'ono tikuona be kuti there is ndithu difference yaikulu. Choncho tikupempha ndithu anthu akufuna kwabwino amene angatithandize ndithu kaya akhoza kutithandiza kumbali ya ndalama kaya akhoza kutithandiza kumbali ya galimoto imene kuti alendo aja akafika ku airport awatenge pa galimoto akawasiye kumene akupita ndithu anthu ngati amenewo akhoza kutithandiza. Komabe paife tokhaso tinayesetsa ndithu kuti kusonkhe tokha komabe tikuona kuti sitikufikira tikuchita so fundraising kuti mwina be tipeze kukandalama kuti mwina katifikitse ndithu pa budget imene ifeyo tinakonza. Tili ndi makendula amene tikugulitsa amakendula akugulitsidwa pa 3,000 kwacha ena 5,000 kwacha ena 8,000 kwacha ma size osiyanasiyana. And then tili ndi zipewa zolembedwa ndithu kuti ACWECA at 50 years. And then we have mapeni, we have the laptop bags, we have my drink bottles, we have the badge, we have also the diaries. Zose tikugulitsa ndipo zikupezeka malo ngati maparish around in town muno komanso
ku Aurim Secretariat komanso kuma office a diocese alilongwe archdiocese. Tiliso ndi nsalu ya ACWECA imene ikugulitsidwa pa mtengo wa 7,000 kwacha. Nsalu imeneyi inatha komano we are hoping kuti by Thursday ikhala itabwera. Choncho kwa amene akuifuna akhoza kubwera kuma office a diocese azayipeza komanso ma parish around in town muno akayipezanso. Osayiwalanso ku Aurim Secretariat kulikulu kwathu kumene konso ikapezekanso. Chabwino. Mwafotokozapo ndithu makamaka pa nkhani imeneyo ya nkhani ya zachuma. Mwina palinso Khristu ena amene zoti yayi ifeyo ndife alimi timalima kwambiri mpunga, nyemba, kali mchimanga. Zimenenso mukuthaso kulandira kuti yayi popeza ni nkhani ya mapwando komanso kuti anthu azadye masiku onsewa zafunika zakudya. Mukulandiranso thandizo ngati limene? Yes, kwambiri. Thandizo limene lonso ndilofunika kwambiri. Ndithu kuti bweretsera kandi mpunga kuti ine ndikusonkhako kuti pa msonkhano wanu muphike mutenge ku chinthu ichi kaya mugwiritse ntchito. Amene onso aliwolandiridwa ndithu akhoza kutipeza kuti bweretsera ndithu. Akhoza kubweretsa ku Aurim Secretariat kapenanso assistant ena onse amene ali nawo pafupi akhoza kubweretsa akhoza kuwapatsira iwo ndithu afikitsa kumalo oyenerera. Chabwino. Hayi okondedwa omvera ndi mmenemo ndithu program imene yapadera ya ACWECA. Sister Doris Tembo ndithu kufotokoza makamaka pamene zokonzekerazi zikuyendera pakufunika ndithu akuti yayi thandizo ndi lolandiridwa tikhuzanso kumabwera kumazapereka thandizo osiyanasiyana komanso ali ndi katundu osiyanasiyana amene ino ngati Khristu komanso anthu akufuna kwabwino mukhoza kugula ndithu ndi cholinga choti muthandize pa mkumano umenewo umene azakhale nawo umene zakhale ukuyamba pa 18 August kufika pa 24 August. So maybe as we continue with our program, maybe out there the audience, the Christians, they have to know what are the objectives of ACWECA. Thank you very much. The main objectives of ACWECA is to promote the spirit of collaboration and sharing of spiritual, human, and economic resources for deeper evangelization among members conferences. That's through promoting effective leadership for the region, member conferences and institutes, and also through strengthening initial and ongoing formation, and also foster its self-sustenance in members conferences and its institutes. Could you also maybe highlight or tell us like the program schedule so that maybe the Christians, they have to follow everything that's gonna take place during this assembly and the Golden Jubilee? Like how will the program schedule be like starting from the 18th of August? From 18th of August, the delegates from 10 countries will be arriving in Malawi. The 10 countries are Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, and Zambia. So on 18th, the delegates from these countries that I've mentioned, they'll be arriving here in Malawi. And then after arriving, they'll be taken to Golden Peacock Hotel. That's where they are going to be accommodated. And that will be on 18th. Now on 19th, they'll be also taken from Golden Peacock Hotel to Civil Stadium, where Mass will be celebrated. And as I've already said, the main celebrant will be Archbishop George Desmond Tambara. So Mass will start at 9:30. And then after the celebration Mass,
they shall be taken back to Golden Peacock Hotel, where they will start on on 20. They will start now the plenary assembly. That's on 20, 21, 22, and 23. They will finish. They'll finish on 23, and departure will be on 24. Should we say, are we going to follow everything that's going to take place, or maybe that's going to be discussed during this time, or maybe it'll be like in private? No. You are going to be following. The plenary will be live on Lunta Television, here at Radio Maria. Radio Nafi, and as well as Radio Maria. So I'm not sure of the other other medias, but I'm sure the plenary will be live, so that people should be following, just as what happened during the conference of the bishops. All right. There are like the agendas that are gonna be discussed, the main agendas that are gonna be discussed during this assembly for the ACWECA. The theme of this plenary assembly is transformative holistic formation for authentic living towards a deeper evangelization in the ACWECA region and beyond. So this theme has been taken from John chapter 14 verse 16. So that's the main theme that during this plenary will be there. Alright, mu chichewa chomveka bwino mwina anthu Kristu nkumva kuti iyayi kodi zolinga zenizeni za ACWECA ndi yani makamaka? Zikomo kwambiri. Zolinga zenizeni za ACWECA kuti tifotokozere pa chichewa ndi kuti kusintha moyo wa formation, tinganene kuti moyo wa formation mu ACWECA region. Kusintha kuti we should be tishitidwe convert kuchoka moyo huu kubwera moyo huu mene tikuyenera kukhala. Pali mwina mitu ikulu imene izakhala ikukwambidwa pa mkumano umenewo kuyambira pa 18 kuzafika pa 24 August. Mitu ikulu imene idzakhale ikukambidwa pa nthawi imeneyi makamaka ndikuona formation of the novices and sisters, all Africa sisters to sister, that's the ACCSS. Commercial strengthening capacity of women religious in early childhood development, African sisters education collaboration, Bakita partnership for education, Catholic care for children in Malawi. So these are the programs that will also be discussed there. These are the programs that happen ku Auri Mugoja, and also they will also be discussed during the assembly how they are doing it. All right. Mwina munakoza ku child development ndi chifukwa chani ngati ACWECA kuzera somo mpingo wa chikatolika ngati bungwe la masisteri munaganizanso kuti mwina pakhale nkhani yomalimbikitsa kukula kwabwino kwa mwana komanso mwina kumaona thanzi la ana? Zimenezi mwina di anthu amangoganiza kuti zimangochitika kumbali mozi ngati mbali ya School ECD. Komano ifeyo timafunanso kuona kuti kodi mwana uja akukula bwanji. Poyamba timamutenga ali wang'ono tione kuti kodi chakudya chimene amadya ndi chakudya chopatsa thanzi, akula bwanji. Maso tione moyo wake wa mwana uja. Nde mayi uja so timamphunzitsa kuti azimuona mwana wake uja. Poyamba amukonzera pokuti mwina asewelele nkhani ndikuti tikufuna tione kuti kodi mwana uyuyu how is she going to grow, how is he going to grow. Kapena cholinga chake makhota za Christ. Koma timafuna kuti
tione tanzi la mwanayo kuti akula bwanji. All right. Ndemuona kuti kumalo kwambiri kumene a ECD amapita tana takete makhala to jincha tonene pabwino chifukwa kuti assistant athu atama isetsa ndithu kufotokozera kuti kodi moyo wa mwana tingausamali bwanji. Nde mkumano ngati umene uzathandizaso kuti pabwereso maganizo ene kuti ntchito zimene ingathe kupitira motani. Mkumano ngati umene ndithu zonse zikakhala zikufotokozeredwa makamaka poyang'anira anthu amene akugwira ntchito zimenezi akafotokozera ngati kudziko la Malawi masistem mukugwira bwanji ntchito zimenezi. tikugwira bwanji tikafotokozera ndemongaso ndanena kuti tine ndi maiko 10 amene ali Eastern and Central Africa. Maiko 10 osewa nawonso they also explain kuti zimakhala bwanji. All right. In case you have just tuned to, this is a Radio Alinafe, deepening love in our society. We are in a special program whereby I'm being accompanied by Sister Doris Tembo, who is the financial administrator in the Archdiocese of Lilongwe. She is giving us an insight on the preparations of ACWECA Preliminary Assembly and the Golden Jubilee celebration that we're going to be held here in Lilongwe on the 18th of August up to 24th of August. And she is saying a lot that this assembly is going to help in terms of spiritual and other sectors of development, mostly here in Malawi. So maybe before we proceed with our program, let us have a short break and we'll be back in a moment. Extremes Records. Today's your day, celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. We give thanks and praises to God for 50 years of ACWECA. Unites and empowers consecrated women from diverse religious congregations. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. ACWECA has been in Eastern Central Africa, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, South Sudan, Eritrea, Zimbabwe, and also Tanzania, Uganda, and Zambia. It's a religious body of National Association of Sisters, Conference of Women Superior Generals, bringing them to work together for the better glory of God's kingdom, of God's kingdom. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. We celebrate. We celebrate. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. We are celebrating Golden Jubilee, ACWECA. We're giving thanks to the mighty God as we celebrate religion.
religious life. We're giving praise to the mighty God, as we celebrate the Jubilee. Let's come together and celebrate Golden Jubilee. Mama, 50 years of empowering religious women for deeper evangelization. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. The organization aims to enable superiors of religious issues to address the issues of common concern from common platform. Help members fulfill their mission within the church by providing formation and capacity building enhancement and foster collaboration, cooperation among member institutes and with the ecclesia and civil authorities. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. Welcome back, our dear listeners, wherever you are. This is a Radio Arena Fan, deepening love in our society. Still continuing with our special program under ACWECA, whereby we are hearing more about the Plenary Assembly and the Golden Jubilee celebration that's gonna be held here in Lilongwe, starting from 18th of August up to 24th of August. And in the studio, I'm with the sister Doris Tembo from Teresian Sisters Congregation. She is a financial administrator from the Archdiocese of Lilongwe. So, sister, as we continue with our program, maybe what are the goals for the Plenary Assembly? The goals for the Plenary Assembly are to strengthen our unity. Yeah. This means that there has to be good relationship, good unity among the sisters. Yeah. And not even among only the sisters, but also the people whom we are serving. Yeah. Also to deepen the call to religious life in the part of Africa. Yeah. Yeah. Maybe to strengthen our vocations. Yeah. So that we should have more and more, many vocations. Yeah. Also to elect new leaders for the next 3 years. Yeah. So that's the goal. Meaning that during this Plenary Assembly, they are also going to have if we are talking of the congregation, we say general chapter, whereby we choose new leaders who are going to lead maybe for the period they have been given, maybe of 5 years or 2 years. So now here is to elect new leaders. So that will be the ACWECA president, the ACWECA vice president, and other leaderships that are going to be
All right. And also the other one is formulated religion actions plans for the next 3 years. You all know, if I say the action plan, you have to write a plan that you are going to be following for the coming years or the coming month that you have arranged. So during this plenary assembly, they are also going to formulate regional action plans for the next 3 years. And also celebrate our togetherness. You know, when people, as I've said, they are meeting 10 countries. So it's difficult for me here in Malawi to meet someone in Eritrea. Have you ever visited Eritrea? No, I've never visited Eritrea. All right, so it will be like a chance to meet and sometimes talk, just meet during the sessions, during the workshops. So like this celebration, these celebrations of ACWECA, it's like we are also celebrating our togetherness. We meet as one family. We chat, we share stories. So that will be also our part of our celebration. So that's the goal that is also set. Okay, maybe of what significance will be this plenary assembly here in Malawi, mostly focusing on your congregations and also maybe the Catholic Church at large? It will be as of more importance in the sense that we have been publicizing that we are having this assembly from 19th at Civil Stadium. So we know a lot of people will flow there, will come. They will come, they want to see that what are these sisters doing. So as we are doing so, we also rise the vocations of the young ones. I wanted to ask that, is this like kind of attraction or maybe? Yes, it is. The young ones will be attracted. They'll see that, they'll see sisters from different countries, different congregations. There are also other young ones who normally sees the congregations around here in Malawi, but they don't know other congregations. So this will also be like a chance for them to see that, look, this is what the sisters do. So if you join this congregation, you're gonna travel other countries. Part of inspiration. I can see. It will also strengthen the vocations of the young ones, and even also among ourselves. Sometimes life is life. You have the shortfalls, you have the good things. So if you see that there is this togetherness, also our vocations will be strengthened. So in Malawi, what I can say is that we are going to strengthen the vocation of the young ones, and also as well as our vocations. Each and every day will be answering to God. Here I am, send me, Lord. Chabwino mwina mu chichewa sister msonkhano umenewo uzakhale kuthandizira motani makamaka zipani zosiyana-siyana za masisteri mu mpingo wathu wa chikatolika mu dziko lino la Malawi, komanso mwina pa nkhani ya mayitanidwe kwa atsikana zizakhale zikupindula motani msonkhano umenewo? Msonkhano umenewu monga ndanena kale kuti kudzakhala maiko 10, and ku maiko 10 kumene maiko 10 amenewo tikuyembekezera anthu more than 200 assisted, more than 200 amene ali ma delegates msonkhano umenewu. Choncho kufunika kwake kwa msonkhano umenewu anthu 200 amenewa abwere ku Malawi kuno, anthu azipani zosiyana-siyana. Wina wake ndi wang'ono amafuna kulowa usisteri, awaone anthu ngati amene aja kuli chikondwerero cha asisteri. Tikumaonanso ngakhale ma billboards ena tayikayika mtawunimu, ana aja akamaonanso, it will be like strengthening our vocation. At the same time, ndi mbali imodzi yozazigulisa kapena kulia ndi zipani zosiyana-siyana atsikana bwera kuti mbali imodzi yozazigulitsa ndithu kuti ma vocation achuluke ndithu. Even amene azikatipanga follow kama television maiko enawa akaonanso kuti masisteri ndi umu ndi mmene amakhalira, ali ndi bungwe la masisteri azipani zosiyana-siyana. Choncho likakhala ngatinso battle castle tikubweretsanso umodzi ngati asisteri, komanso kukulitsa vocation yathu
mayitanidwe athu. Chabwino kutengera kunena kuti zipani zosiyanasiyana za masisteri mu mpingo wa Chikatolika komanso dziko la Malawi zimagwira ntchito zosiyanasiyana ku maphunziro, ku zaumoyo, zina ndi zina. Mwina mukuona kuti msonkhano umenewu uzalimbikise motani, uzathandizire motani zipani zimene zimaka pa nkhani yotumikira mu ntchito zosiyanasiyana? Mwachitsanzo ngati pa nkhani yotumikirayi tili ndi asisteri amene amagwira ntchito ngati aphunzitsi, tili ndi asisteri amene amagwira ntchito ngati anesi, tili ndi asisteri amene amagwira ntchito ngati za administration, komanso tili ndi asisteri amene amagwira ntchito za pastoral. Sono msonkhano umenewu ukakhalanso olimbikitsa kuti monga ndinafotokozera koyambirira kuja kuti topic ina mwa matopic ena is mental health and self-care in religious institute of consecrated life today. Kuona kuti kodi how anthu mene akukhalira in terms of mental, kodi anthu aja tingawaphunzitse modani kasamalidwe ka anthu odwala kuchipatala, mwana uja amutenge bwanji ku skulu kuja. So all those things zikathandizanso kuti msonkhano umenewuso anthu akakambirane, ndipo akuluakulu athu aja ma-delegates athu aja they will also take zinthu zija kukazipanga implement mu ma-congregations awo osiyanasiyana. Tiyembekezere kuti pamapeto pa mkumano umenewu mudzakhalenso kuwauza Khristu komanso mwina mtundu wa Malawi kuti ayi msonkhano umene tinali nawo wa masisteri kuchokera maiko 10 zimene tagwirizana kuti tipange mwina pa 3 years kapena pa 5 years ndizi. Chimene chimachitika pakakhala msonkhano lero amafotokoza ndithu kuzipani zonse, ndipo zikawafikira ndithu kuti kunali 19th Plenary Assembly ku Malawi zimene zidaliko kuyambira pachiyambi program idayenda motere, zimene tidakambirana ndi zotere. Chipani china chilichonse chikafika ndithu ndicho linga chokuti chipanicho chipange implement zimene bungwe limene liso likufuna kuti tonse tiyende limodzi. Tizizafunsa kuti ya chipani cha Teresian Sisters munatero kuti yayi pamgwirizano pa mkumano umene unalipo ACWECA mwakamba izi ndizi koma sitikuziona ndi tizizatha kufunsa. Mukhoza kuzafunsa kwambiri, mukhoza kuzafunsa. Chabwino. Ndimenemo akufotokozera Sister Doris Tembo kuti yayi makamaka msonkhano umene wa ACWECA umene ukhale ukuzachitika mu dziko lino la Malawi mu mzinda wa Lilongwe, akukamba ndithu kuti yayi uzakhala msonkhano othandiza kwambiri makamaka pa nkhani ya moyo wauzimu komanso wakuthupi, kutengeranso kuti ndi msonkhano umene uli ndi zipani zosiyanasiyana za masisteri, ndi zipani zimenezi zomagwiranso ntchito zosiyanasiyana. Ndikuti yayi ngati mpingo wa Chikatolika komanso dziko lonse la Malawi msonkhano umene uzakhala wothandiziranso masisteri amenewa pa zintchito zosiyanasiyana zimene akugwira mu dziko muno, akugwira mu mpingo wathu wa Chikatolika kuti zipite pasogolo. Ndi sister mwafotokoza ndithu nkhani zabwino zimene tikuyembekezera pa mkumano umene uzakhale ukuchitika mu dziko muno. Ndibwererenso makamaka ku nkhani ya mathandizo kuti zimenezi zizachitike zifunika kuti mathandizo osiyanasiyana. Ndi mwina ngati kuli anthu makamaka pothandiza nkhani ya zachuma angakufikeni motani, chifukwa ndikukumbukira nthawi ina ndinkacheza ndi Sister Alice Mkandawire komanso Sister Mlenga Teresa Mlenga nambala ena sanabwerese. Ndi mwina nkutheka kuti lero yayi ngati anthu akufuna thandize Centenary Bank account number ndi kama Airtel Money kandi Mpamba ndizi, anthu angathe kufikirana motani? Akufuna ndithu kuti atithandize amene ali akufuna kwabwino ndithu tili ndi Airtel Money number, tilinso ndi Centenary Bank account. Airtel Money number imeneyi ndalamazo akatumiza idzalemba Sister Mary Aloni amene ali Treasurer General Aurim Secretariat amene ali wamkulu amene amayang'anira zachuma Secretariat. Ndi nambala yawo ndi 093 22 60 99. Ndibwerezanso
0 9 22 60 99. Amenewo indithu idzalemba namba imene idzalemba Sister Mary Alon a Treasurer General a RIM Secretariat. Komanso tili ndi Centenary Bank account imene account number yake ndi 90 64 07 63 30 027. Ndibwerezanso 90 64 07 63 3027. Imeneyo ndi Centenary Bank account Gateway branch. Chabwino. Muna sister maga Sister Teresa Mlenga anavotokoza kuso maga zama distribution kupereka ma envelope. Anazoti yayi tinaganza sokuti tigaweso ma envelope a Christopher kwa bwino kali kose kanga chepe akhoza kumagonyamo. Mukadalo kupereka ma envelope amene aje. Ma envelope amene ndinangoyiwalaso ndi part of fundraising. Ndakukumbusani. Yes, wandikumbusa ndithokoze kwambiri. Ndi part of fundraising imene so tikuchita. Ndithu ma envelope amene walipo akupezeka ndithu ku RIM Secretariat ndipo tikumapereka ndithu so kwa Kristo akufuna kwabwino kuti aponyemo kanga chepe kamene iwo angathe kutithandiza ndithu. Alright, sister, maybe as we are winding up our program, I just wanted to maybe to come back to the contributions. Like I remember last time I talked to Sister Teresa Mlenga and Sister Arisam Kandawire, like maybe the other platforms, like how may Christians assist as far as maybe sending money is concerned. Have you come up with those numbers, maybe account number, Airtel money and Mpamba, so that maybe the listeners can assist on that? Yeah, we have come up with we have Airtel money number. We have also Centenary Bank account. For the Airtel money number, it is going to be to write Sister Mary Alon, who is the Treasurer General. The Treasurer General of RIM Secretariat. Yeah. So if you are sending it to write Sister Mary Alon, don't think that your contribution is going to someone else, but that is the sister who is helping us in terms of finances at RIM Secretariat. All right. So the contact is 99 92 26 099. I also repeat 099 92 26 099. That's Airtel money number. And then we also have Centenary Bank account. The account number is 90 64 07 63 30 027. I'll repeat 90 64 07 63 3027. Centenary Bank account. Any amount can be sent. Any amount can be sent and it's welcome. Okay, I also wanted to find out like the initiative of giving out the envelopes so that maybe any amount can be put into. Yes. Or how is it going? Are you still distributing those envelopes? Yes, we are still distributing the envelopes. Yeah. And I also forget when I was talking of fundraising. Yeah. But we have the envelopes where everyone can pledge any amount, can give any amount that she or he can contribute. Any amount is most welcome. All right. The envelopes are found at our RIM Secretariat. All right. Yes. Okay, sister, I have to thank you for sparing your time to come here to also give the update to the Christians and also our dear listeners concerning the preparations for the forthcoming Plenary Assembly and the Golden Jubilee celebration under ACWECA. Because I was like, is she going to give the much needed information or maybe
sure miss out others, but I have to thank you that you have given the much needed information to the listeners and to the Christians in the Archdiocese of Lilongwe and also the whole world. Thank you very much. Thank you a lot. Thank you. Our dear listeners, this is how we have come to the very end of today's special program here on Radio Alinafe. I was with Sister Doris Tembo from Teresian Sisters Congregation. She is a financial administrator in the Archdiocese of Lilongwe, and she has given us the insight concerning the preparations for the forthcoming Plenary Assembly and Golden Jubilee celebration, which will be held here in Lilongwe starting from 18th to 24th August. Akondedwa omvera tikatende kuti tafika kumapeto wa program yathu yapadera yomwe timamva zambiri kuchokera kwa Sister Doris Tembo amene ndi achipani cha Teresian Sisters ndipo ndi finance administrator Archdiocese ya Lilongwe. Atiuza ndithu makamaka zokonzekera za ACWECA zimene zikhale zikuchitika mu dziko lino makamaka mu mzinda wa Lilongwe kuyamba pa 18 August mpaka na pa 24 August. Kufikira so tsiku lina munali ndi ine Titus Jata Phiri. Pitizani kumvera ma programu osiyanasiyana pompano pa Radio Alinafe.